کاکە کرا جارە هیچ ئەوە زەمە عادەتەوە گەمە قۆڕەکەیە کراکن لێ دەزانێت و ئەو گەمە خۆشترین گەمەیە لێ بزانین کراکن لێجە من هەتا سەتا چلم بڕیەوە گەمە خی لۆمە زۆرە یەکەم زارمانە There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home, and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a Hello, الصوت من السرسرية. Hello. a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech إيرة إز عاسترين designer زي يعني who's زور the سيرة father زور of إيرة. B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely. And they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a good game. It's built almost entirely out of found and recycled parts. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing in the digital world or in real life has properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree. And a lot of people أي تخوا والله لآخري باشا. exploring the limits of your reach and your strength. أول trying to ميرشي find a way بردم up أوا. and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. المشكلة أوكي ماوس لازم أودي بي آي نو كرة تخوا كراكين راوستم من ويت ساكن ماوسي زياد كم هاري والله خاوة أبلاي أي واتساب وكاكا واتساب هاري والله تساب زما عاد نقول قدو قمتان كردي أو زمو قمة الموبايلي دبي هبي ده برو خواري ناسي ناس زور سيرة ايه باز ايه قرصة هذا بيها قيت اوي باب الرو كورة ناكي والله كورة ده درم تقيدي شانس مان نییە نه وەڵام ماوسەکەم لەسەر شکان هاتی من ڕێزەریش بوو وڵای سووم لێ بووە وێڵکەم ئێستا دەمەکراکی بەس ئێرە ببڕم بەس ئێرە ببڕم دەگەمە سەری كرة وي باب الرو أري والله
أري والله and that makes the game uniquely frustrating. I'm sure Jazro intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault, as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas. Kraken, بكوم خواري ليه And that can be كم like يديتوا. working with quickset cement. أري والله اللي Mold بكوم your خواري ideas ليه into a كم certain يديتوا shape بقرعة. that can be played with. زمع دواي خير And in the مالوك. process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Kraken! Kraken! بقرعة درتم كوري يك مانجا لماري لو يردر ناتم يك مانجا كورا كليب كان كورا كليب كان والله يك مانجا لماري لي يردر ناتم داس خوش لبو دونيتك نو تشينات أري والله وش بس نو تشي ليدين أولا تسولاتها شو نو تشي دنيري Things are made to be consumed قرعان and درتم used in a certain context. And once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. بريار ريكورد ممكن بها لو يعني سنة صولتنا كما يتسايكا ناطين لير تسايكي ودوني تشكال نظم ليرة دنجهات على كل كاكا إيرا ما درسوان حتى سكزت إيرينا بردي ها بابا قرصترين قميو بس ديتا ريب أخوة ايوه كوريا ومن لماري بصعات قمم كردي ها ببي ساعات قالوا يا من أوهام بري إيه والله يا سب بده من ناطاني وند بيه سري تصبيني يخ بماوس يعني على بكي يا اخوان الاخوه خواري ديتو نايب كي يا خواري كاكا بروين عازرين عموتان عازرين زماعات وتسيا مش ادمينم بس كومنت شو بكم هاتي مها لايرا قابات دي في بي ان بيكي اولو يلا كاكي سيرش فينا هم اللي بخير 1500 كاس سبسكرايبي كانال كمان كان كراكين جيمنج زنگولا كاش داغرن اگه عزيشتان لي بو سبسكرايبي منيش كان لاكي ايبو يلا حاضر بروين كراكين اوي تاو كاين زايد صور داغرين اي بابا اها دبي كنت ذهب تسيا بيش ازها كوره من عيوانم والله من عيوانه مولو ناسي رايك دقة إلى الزور خطر الزور والله إلى الزور خطر بكوي يا خواري فلي من دستي أو قصدي والله أوي أري كاكا ده بروسري والله يبدو باندامبو أو جمال الزور قرة أها والله أخذ قرمان بس سريبي ياك دق تبي يجيكي نا زور قر زور وقما إذا بقرب الناس موت سكت زور لوسا نايجري
قري ناقري هو لولا يا بابا دست راست صار بلد بدو انت قام كاين هاكي يدفعوا يوكو دبي كراكن كراكن. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash. But only trash culture. Be games, be movies, be music, be philosophy. هذا الرأي بس هو نظم Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. والله درت ورناكم اخواري وي بسم الله يا سلي رتب كم او ها ولا خلصتوا ها There's 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, scan magazines, لا يوتيوب تمشاكين LaBeouf, لا والله دي stuff scenes on كادخل يوتيوب وضي تمشاكين Facebook's got lifelike يلا جماعة سبسكرايب ما كان and candid shots of Kanye and Taylor Swift أنا بتينا سواري car crash epic failed gifs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten, كودا بري بس تمشاكين وهيك ساعات بليلة تقوينا ما ها كراكن استكا ها تماشا دستا چیه گوتت بڕۆستەرین نەچووم ئەها ئەی بابا ئەوە چیەوە ئەوە دەبی سڵۆ مۆشنی لۆ پێکەینەوە بە قورعانم چاوم نەیدیت ڕاستە با سڵۆ مۆشنی لۆ پێکەم ئەها ئەوەتە ياك دقة ياكو السائرة دي اوت تماشاكو بس دكي تماشا زور ازعاج زور يكسر اولادك يدست اولاد أولادك ريو دست أولاد بروسروا كورا كراكين ولو زور قرصة تمي خدي ناوي كما كايلا ديسكريبشن يا كل باش نايب اسمه خانيك يولاي اخ او يا قرنا هو نبو او باوي قميدك يعني تيتي مودريتر كان كاكا واز لا كم شات كردن لغيريكتر بينن واز لا شات كردن لغيريكتر بينن واز لە قسەی قۆڕ و لابەلا بینن جوابی ئەو عالەمەی بدەنەوە ئینستاگرامی دادن سناپچات دادن جوابی عالەمەکەی دەنەوە واز لەوەی بینن زەرجی من ناو یەک کەتینە ناو چات لەگەر یەکتر بابی من ڕۆڵی هەمووتان بادا نەگرم تکاتان لێ دەکەم ئاخر جارتان بێ ئاخر ئاگادارکردنەوە یەکەیشم میوت کرد ناوی حەزم لێ ناوی نێنم بەخۆی دەزانین چێم میوت کرد یەک لە مۆدێرێتەرەکان بەس عاقر بن برای من بەس خەریکی وەی بن ئەوەندە من منووسن کراکنە چیشتان پێدا بنووسن کراکنە بەنگۆ مۆدێرێتەرن خەرگوا دەنووسی کراکنە بۆ چیشتان پێدایە ئەنگۆگاتە لە چاتی کراکنە بلەو منووسە کراکنە بەخوا مۆدێرێتەرەکە تا ڕاست لێ دەکەمەوە بێتامتان کرد 100 جار ئاگادارتان کەمەوە جەماعە دەیبچینە ئەولای
كورة درسهم كراكن بقرآن. Everything's fresh for about 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight. وي بابا بەردەوام كرام بۆ لای دابچمە وزارە کاکە ئەو دەرناینی یەک دقە والله بۆ داری ناتانی بەخوای کابرا ئەوها بەستە دەکەی بە دارەکەی بەستە ناکەی کابرا لەوەی چی دەکاتن هەر بە ئەسڵ ئەی وڵات چوو هیچ In this context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it but not earn it. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill, filed in with the bland things? باشە لۆ ئەو خەرکە دەگاتێ بە ناگەینی کوری نەکەوی خوارێ بە قورعان دەکەویەکەم وی بابڕۆ من درم 300 لێتدا جەمە عەدەدی ئەنگۆ وەڵای برام نایەرم کەم بدەمە دەرکرد دەستکرای دەکەتە خاکە کاکە جەمە لایکی لایڤەکەیکەنەوە سەبسکرایبماکە نەگەر نوێن گەیشتە چەند لایکی وەڵاهی عیبە نەگاتە 3000 لایکی زەما لایکە سەبسکرایبی کەناڵەکەشمان بکەن کاکە دەی با بڕوە با بفڕی حازری ئەی برا مڕۆ دەرێ ئاگاداری دەکەوی خوارێ ئێرە مایە کاکە كري وي كراكن نو كاكا لا من خوا عافيس خوا ورجيانا هاتيم أميت هاتيم أميت فرداو چندر أخيك دقة أو ها ديجري لا دوك ميدان مقرب بس هو بس هو بس ماس أي خوا دي أي دي قيم هنا قيم يك دقة دي قيم لو بيش لو خواري لا أنا كم أخواري لا سنوكا كي أنا أهاي تام ده تبغى تسكت زمناش شنو توم علي لا سنوكا كرا صهر راشة دي أوكي ها هذا لويش ده دي تيجي يشتم لا كم أخواري كرا كروستيو زوق وروا كل قال قرصة بقرآن قال قرصة هذا ما بتسكت أنا عليه والله زور قرصة والله قرآن قال قرة ناكري زور قرة زور أو استك أهلي لكي
ئەوە بڕۆ هەی بتخۆم یەقل والله بەتەڵ والله کورەوە بە حاتم لەکوان دەرناس دەبیتە بری لەسەکەم بە قورعان وەزعەکە شڕە گوڵم ئێش پەڕێنەوە ئێرە جەماعە جێتان لێ گوتی ئێرە ئاسانە چێ قسەی وای کردیە کورە کاکە من نەمدای بکەوی یەخوا یا ئەڵڵا یا ئەڵڵا کاکە ڕا یەک This thing that we call failure is آخر یەک دقە ئەم دیزاینی گەمەکەی نازانم گەمە دەکری بەخوای فکرەکەم وەرنەگرتێشتان دەستم فکرەکەی وەرنەگرتیە والله قورسا ايه کا 2600 لایک مالو هاتی بتان خۆم والله لای فولش دێ بە قورعان گەلە جوانە مام یاریگەی بەخێر بێت لێ من بخێر بێت ڕحێ من وێلکەم بڕۆ هەلۆ کراکن چی بووە کورە برای من ئەو گەمە زانی چ دەکەین ئۆی گوتم چین ناو جیتیەش بە مەرزێ بەسە چیاکەین دەی ئەی بتخۆم کورەی بتخۆم what the fuck بە قورعان گەلە جوان فێر بووی بە قورعان گەلە باش فێر بووە ستایەکی کەرم میقۆ بەخێر بێ دەی ئەرێ وەڵڵا دەی یەک زایدکە هەی بتخۆم وەڵا ناتخۆم دە پرۆگەیمەر بەخێر بێ برام ئەوەندم لە عاردیداوە هەر ڕاست دووز بوو بەردەکەت پێ دیش دەکردەوە ئۆماگا تۆکسیک بەخێر بێ زەرگم ئەڵە تۆکسیک شواب بکەینە مۆدەرێتەر تو بیرۆزە جەماعە تۆکسیک بۆ مۆدەرێتەر پاشەوەی کە چەندین مانگ تقریبا چەند مانگەکە و کوڕە لایڤی دەکەم و ناو لایڤی ناستە دەرێ هەر ناو لایڤی ناستە دەرێ بەچ دەزانم ناستە دەرێ بەردەوام کۆمنتی دەکا ئۆمایگاد تۆکسیک لێ بۆ مۆدەرێتەر ئەوانەی کە دەیانێ بنە مۆدەرێتەر ئەو کەسانن کە ناو لایڤ ناستنە دەرێ بەردەوام لە گەرمادەم دەیان ناسمەوە کە بەردەوام کۆمنت دەکا لە گەرمانە قسەی جوان و شتی جوان و زیرەکە ئەوانە دەکرێنە مۆدەرێتەر ئەوە چت کرد سەرم لە قوڕێنە کاکە با بچێ ناستێکمانی برام ئەو دەزانێتی ناو جیتیەی with